of UFOs. Something appears to be shooting at it. The real Star Wars tape. Something or someone is firing something at them. This is hard copy for Friday, June 5th, 19... the Earth. If you think that sounds crazy, know that the video is courtesy of none other than NASA. Doug Bruckner reports. It's the hottest tape on the American UFO circuit. Tape shot from the Space Shuttle Discovery, a white dot 200 miles above us. Some say it's proof of a UFO battle in orbit around Earth. I believe that's 0428. Of course, our government says it's all balderdash, but it's enough to send the spirits of believers skyrocketing. We examined the videotape in our offices with hotshot UFO researcher Don Ecker. Ecker is a police detective in the Pacific Northwest who's now on the staff of UFO Magazine. Okay, here it is. You see it? Now watch it. Now as it gets up here, we'll make a right angle turn, shoot off into space, and something flashes past them. There. And whoosh. They're shooting stars. Shooting stars, my... That's no shooting star. That whatever that thing is took an evasive maneuver. There have been videotapes before, of course, but this simple footage is said to be much more convincing. Now, watch closely. There, beneath the shuttle, is planet Earth. Thunderstorms light up the night sky. But then something very curious happens. Watch this white dot. At first, it appears to be just a piece of space junk lost in orbit. Then, it makes a right turn, accelerates, and appears to fly away. Run it back a little more. Okay, that's good. All right, now this thing is traveling this way. It suddenly makes a right angle turn and shoots into space. Right here. Now watch it. Now we're blowing this up to see Right, watch it. There it goes, and here comes the shot. They say this shot is the most remarkable thing of all on the tape. It could appear that the object turned sharply to avoid this white streak, which flies by exactly where the object had been a moment before. Something appears to be shooting at it. Because it anticipates something where it flashes into space. There we go. And a split second later, something flashes past it. NASA's official version is that the object is a piece of ice from wastewater the shuttle dumped on a previous orbit. They have no comment on what appears to be a shot streaking past it, or on how it could turn and fly off in another direction. Why is that not a piece of ice? Well, did you ever see a piece of ice do this? Do what? Watch it. That's what I'm trying to tell you. It makes a right angle turn, it increases speed dramatically, and shoots into space. There it goes. The tape itself was shot by one of the astronauts aboard the Discovery and beamed down to Earth live. There's no way that the shuttle can make a right angle turn, shoot off into space. This apparently is displaying a propulsion system that is not manufactured in Detroit. Look again. This could be a UFO smoking gun or just pieces of ice and space garbage in orbit. The speculation is here that there are anomalous objects that are observed entering orbit, and something or someone is firing something at them. I wonder what it's going to take before we all believe this. Well, I think a lot of people that have claimed to maybe see a little man on their dashboard are not carrying a full duffel bag, but, gee, the right turn there on the NASA footage is tough to argue with. Pretty convincing. Erst 1985 gab die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA UFO-Aufnahmen ihrer Astronauten im Erd- und Mondorbit frei. Diesen Film nahm Astronaut McDivitt 1965 von Bord der Gemini 4 auf, einen Tag bevor er dieses zylindrische UFO im Erdorbit fotografierte. Einen Tag vor der historischen Mondlandung am 20. Juli 1969 filmte die Apollo 11 Besatzung diese zwei leuchtenden Objekte im Mondorbit. Ein Film von Apollo 12 zeigt dieses helle Objekt, das in rasender Geschwindigkeit die Mondoberfläche überfliegt. Vergrößern wir es.
Analysieren wir seine Flugbahn. Hier schwebt eine kuppelförmige Scheibe neben dem Mond. Sie muss riesig sein. Und hier, so scheint es, ist ein UFO auf der Mondoberfläche gelandet. Vergrößern wir es, erkennen wir weitere Details. Benutzen Außerirdische unseren Erdtrabanten als Basis? WA3NAN, Club Station of the Goddard Amateur Radio Club, located at the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. We are retransmitting the Space Shuttle Air-to-Ground communications for Mission 20. This is WA3NAN. Discovery, we still have the alien spacecraft under observance. Well, we saw the weatherman at our base, this was in Germany, saw these look like aircraft, very high altitude flying over in formation very much like we fly in fighter outfits. And he was tracking a weather balloon with binoculars and saw them that looked like at quite good altitude. And pretty soon several other people on the base had binoculars and were looking at them. But we could never even getting airborne with our airplanes, we could never even get close to them. They were well above where we were, but they were very metallic looking and double lenticular shaped, and flying in formations and going primarily from east to westerly direction. And we never could determine what they really were or were not. So yes, I had a crew that was filming an installation of a precision landing system we were installing out on the dry lake bed. And they were there with still and movies and filming the whole installation. And they came running in to tell me that this UFO had a little saucer had come right over them, put down 3 gear and landed about 50 yards from them. And as they proceeded to go on over to get a closer shot of it, it lifted up, put the gear in the well, and disappeared at a rapid rate of speed. And so I had to follow my directions as a military. I had to look up the regulation on who I was to call to report this, which I did, and they ordered me to immediately have the film developed, put them into a pouch, and send them by our commanding general's airplane to Washington, which I did. That was the last I've ever heard of the film. Well, personally, in my opinion, I think they're more advanced civilization, and they're traveling to here for whatever reason, I don't know. But yes, I think this is one impression that every astronaut who's flown in space has come home feeling the fact that it's a shame we can't learn to live in peace because you don't see any boundaries up there from space.
And I'm wondering if maybe that isn't the same impression that any extraterrestrial vehicles coming to Earth might feel, that if we can't learn to live in peace, then maybe they shouldn't even associate with us. In January 1976, film was taken of the British Concorde travelling at subsonic speed. At one stage, the film shows what appears to be an object descending below Concorde, then ascending to travel parallel with it, and finally moving away over the top at great speed. This is what was seen. And here it is again in slow motion. Алёша! Ну что это за такое, Коля? Чего? Что это? А вторая... Ну как это? Инопланетяне прилетели. Исчезла, что ли, вторая? Вторая исчезла куда-то. Конец света! А где Нина-то? А у тебя снимается, что ли? Да. А? На ЛП снимаю. Тебе за эту пленку эту... На ЛП. Если никто не знает. Ну да, помнишь, говорил тебе когда? Ну чего в трубу-то видно? Да в трубу там точки. Эти звездочки, я заметила, они поворачиваются по часовой стрелке. И ты больше это будешь. Ja, bitte hinter mich. Ja? Habt ihr auch noch vor? Gott, Das ist das Kernkraftwerk, weißt du? Mhm. So, aber das hat ja da nichts mit zu tun. Mehr. So was habe ich ja noch nie gesehen. Da oben, denn der da oben, der ist so... Das ist seltsam. Oh, sind das Luftballons, du? Nein. Geh mal, jetzt kommt noch ein. Das ist ein Flugzeug. Nee. Doch, das ist ein Flugzeug. Nein, das ist weg. Jetzt ist Wolken oben. Ja, ich weiß auch nicht. Guck mal, das nähert sich da. Nähert sich den da. Also, ja, sicher. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das erste Mal in meinem Leben. Auch jetzt zum ersten Mal. Also ich halte ja nichts von UFOs und so ein Quatsch, ne? Aber sowas habe ich echt noch nie gesehen, mein ganzes Leben nicht. So, ich gehe mal... Was war das denn? Explodiert. Ich weiß nicht, was das ist. Ist aber Dreieck, wenn du so richtig anguckst. Das unten. Und weg ist er jetzt. Ja, das hat nichts mehr mit Luftballon zu tun, nur. Ein Witwer. Ja. Die anderen verschwinden langsam auch. Ne, Nee, auch nicht. das ist ja seltsam. Ich würde sagen, das sind Luftballons. Ne, Vino, dann werden die mit einmal nicht weg. Ja, aber der macht das jetzt vorher aus, weil er nicht mehr höher gehen will. Ne, Vino, das kann ich mir nicht denken. Er brennt das Die Feuer. stehen ja, da oben stehen die ja auch, Vino. Na, guck mal, der eine geht wieder weiter weg. Ja, na, ich weiß das wohl. Ich weiß ja nicht, wie das sein kann. Guck mal, jetzt kommt der andere auch dichter ran. Jetzt sind sie fast in einer Reihe. Ja. Das kann aber kein Luftballon Nee. sein. Ne, Vino. Und UFOs auch nicht. Guck mal, jetzt ist... Da kommt noch einer dazu. Guck mal, wie schnell, mit Guck mal. was für eine Geschwindigkeit.
Na, Vino, das ist... Das kann ja kein Luftballon sein. Wie so eine Geschwindigkeit. Papa, als das hier wegging, habe ich es gesehen. Das ging so schnell, da konnte man gar nicht gucken. Ja, ja, ist gut jetzt. Das ist ja eine seltsame. Ja, hast du das eben gesehen, links daneben? Es sind wieder mehrere. Ja. Ja, ein Ding, ne? Nicht. Was ist das denn? Also hier in der Kamera kannst du sie ganz deutlich sehen. Da sind 3 und da sind 3 und da ist einer ganz oben. Nicht kann man nicht auf. Wisst ihr, was das ist? Nee, wir wollen es auch gern wissen. Ja. Vielleicht sind das so ein paar andere Leute, die uns besuchen wollen hier. Ja, haben wir auch schon drüber nachgedacht. Was ist dabei noch so interessant? Schon verglüht, ja? Ja, der ist weg. Alf. Ja, ob er verglüht ist oder ob er weg ist. Oh, Katzen rettet euch, wa? Ja. Tim, das ist ja seltsam. Immer näher ist. Ja, näher. Ja. Kann ich nicht sagen, aber näher. Doch, die kommen ein bisschen näher. Habt ihr sowas schon mal beobachtet? Noch nie. Das erste Mal, dass wir sowas sehen. Ja, mal so. Ja, ein Flugzeug. Ja? Könnte eine Raumstation sein. Ja, das sieht bald so aus, du. Ne, das müssen mehrere kleine Flugobjekte sein. Aber was für Dinger, das weiß ich auch nicht. Na, Sterne können es auch nicht sein. Ja, das ist zu hell. Guck mal, der eine ist jetzt ganz, ganz schwach. Ja. Ne? Du in der Kamera siehst das unheimlich gut. Ja? Ja. Oh, das ist eine. Danke. Guck mal, wie die verändern. Ja. Die sind aber ziemlich weit weg, Veno, weißt du das? Ja. Das ist gar nicht so dicht. Das sind ja Sachen. Meine Meinung sind das Luftballons. Mensch, Luftballon. Luftballon. Nee, dann blieben nicht. Ich weiß jetzt nur Guck mal, noch jetzt kannst du nur noch 4 Stück sehen, die anderen sind verschwunden. Guck mal, die verglühen. Die anderen. Die verglühen richtig, die sind, als wenn sie weg sind. Guck mal jetzt. Jetzt nur noch einer. Da ist nur noch einer drin.